Iran iri ku mwanya wa 16 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi, ihanganye cyane mu ntambara n'igihugu cya Israel kiri ku mwanya wa 15 imbere gato ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku mwanya wa mbere kuri ubu kubera ikoranabuhanga, indege, tanks, misile n'ibindi kandi byose biri ku rwego rwo hejuru. Gusa ikititaye kihanganye n'ibihugu bikomeye cyane kuri ubu nta kimenyetso gihari gifatika cyemeza neza ko Iran izikura muri iyi ntambara mu buryo bworoshye, ahubwo nibirimba ya Amerika tubona ishobora gukoresha ubwenge bwayo n'imbaraga zose ifite ubundi hagarika iyi ntambara, cyangwa byose haba Iran, Israel na Amerika bakomeze binangire ubundi ingaruka zayo zihungabanye twe tudafite uruhare na ruto mu ishozwa ry'iyi ntambara. Ariko se nize mbaraga z'umurengera Iran irimo irakoresha zifasha kuguma muri iyi ntambara, akandi rwose ikaba yemye ntabwo wanabuki ifite abo banganye nyine muri iyi ntambara. Ese ni misiri Amerika na Israel badafite, cyangwa sha Iran yaba ifite abasirikare za miliyoni nyinshi abanganye bose badafite? Igisubizo rwose ni oya, kandi oya nanone, kubera ko rwose Iran urebye neza wasanga nta kimwe cya kabiri ifite cy'ingabo zose za Amerika na Israel. Gusa ariko kubera inshuro nyinshi yarwanya intambara byayifashije cyane kuvumbura ibanga rishya, kandi rwose ayibonye ashya irahiga ubundi ishyiramo ubwenge maze koko bahubaka ku bwinshi ku buryo umunsi wa none isi yose ihangayikishijwe cyane n'ibi bitero bya drone Iran igenda igaba ku bihugu bihanganye muri iyi ntambara. Uyu munsi tugiye kwinjirana mu ntwaro z'utudege duto cyane 10 duteye ubwoba Iran ikoresha iyo bibaye ngombwa ko dukoreshwa, kandi akaba ari nazo drone ahanini yifashishwa ibitero ku nyungu zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Imwe kuri imwe turazivuga amazina, imbaraga n'ubushobozi bwa buri drone. Wowe icyo usabwa no kureba iki kiganiro kugera ku musozo, ariko kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe kugira ngo n'ibyegeranyo tugutegurira bijye bikugeraho kandi bikunogere buri munsi, ubundi nawe ube mu muryango mugari wa Man TV. Nje Andisali Hasani, iyi ni Man TV, mbahaye ikaze. Ubundi drone ya mbere iteye ubwoba Iran ifite yitwa IRGC. Indege ya drone yitwa IRGC ni imwe mu ndege z'intambara zikomeye cyane zakozwe n'igihugu cya Iran mu myaka ya vuba. Iyi drone ni ubwoko bw'indege zitagira umupilote, unmanned aerial vehicles UAV, ikaba ikoreshwa cyane mu kugaba ibitero biri kure cyane ku ntego z'umwanzi. Ikindi kandi iyi ndege ya IRGC ni kamikaze drone, indege y'ubwiyahuzi, bisobanuye ko igenewe kuguruka igasanga intego hanyuma ikayiturikana. Iyo igeze ku ntego nisubira inyuma, irangiza igikorwa cyayo igaturikana hamwe n'igisasi itwaye. Iyi drone yatangiye kugaragazwa ku mugaragaro bwa mbere muri 2019 maze itangira gukoreshwa mu gisirikare mu mwaka wa 2020. Ubundi IRGC si drone ya mbere Iran yakoze, oya, ahubwo yaje version nshya ya drone ya mbere yitwaga IRGC. Ubwo ni ukuvuga ko iyi IRGC yahozeho kera na kare. Gusa ariko niyo drone ya mbere nayo yakozwe muri 2015. Umugambi wayo wari ukurwanya no kurimbura ubwirinzi bwo mu kirere bw'ibihugu bikomeye. Ariko noneho iyi IRGC-2 yo yaje ari akamaramaza kubera ko ibikora byombi. IRGC ni drone iteye ubwoba cyane kuko ifite imbaraga n'ubushobozi budasanzwe. Umva, iyi drone ishobora kuguruka ikagera ku ntera hafi kilometero 2000. Reka tuvuge uri mu Rwanda, ushobora kugaba ibitero ku bihugu byinshi bya kure birimo Kenya, ku nyanja y'Abahinde, Ethiopia, Somalia, Zimbabwe no mu bice byinshi bya Congo, yewe no muri Central Africa. Kandi rwose biri hejuru cyane mu kirere kuko iguruka ku burebure hafi 1012. Itwara uburemere bw'igisasu bungana n'ibiro 150, kandi ikagenda ku muvuduko mwinshi rwose hafi ibirometero 185 ku isaha. Ibi nibyo bituma iyi drone ikomeza guhangayikisha isi. Ku mwanya wa kabiri Iran ifite drone za Shahed 136. Shahed 136 nayo ni drone iteye ubwoba cyane Iran ifite, kubera ko Iran yateguye iyi drone kandi ikayikoresha mu bikorwa bya gisirikare byo gutegura ibitero ku butaka bwa bagenzi bayo cyangwa ibigo by'ingabo z'abanzi. Bimwe mu bihugu byayikoresheje harimo Iran ubwayo mu ntambara ya 2026 ndetse n'Abarusiya mu ntambara yo muri Ukraine aho yitwaga Gerani 2. Iyi wumva nkubwira umunsi wayibonye uzayimenya, kuko nyine iyi drone ya Shahed 136 ifite ishusho yitwa Delta Wing. Aha amababa yayo ameze nk'inyenyeri ifite impande ebyiri hamwe na moteri itwara propeller inyuma, rear mounted pusher propeller. Ibi bituma igira imiterere yoroshye, igakora neza kandi rwose ikaba ihendutse cyane mu kuyubaka no kuyitwara. Iyi drone kandi ikoreshwa mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni direct attack kamikaze mode, aho drone igenda ku muvuduko wayo ku ntego yagenwe, ikagenda igaragaza icyerekezo cyayo kugeza iturikanye intego. Ikoreshwa kandi mu buryo bwa kabiri bwitwa swarm tactics. Aha ni igihe drone nyinshi zishobora gutangwa icyarimwe mu bwoko bwa swarm, zikagaba ibitero byinshi cyane kandi rwose bigatsinsura intego cyangwa ubwirinzi bw'umwanzi.
Iyi drone ubwayo ifite uburebure bwa metero 3 na santimetero 50, ariko amababa yayo nayo ajya kuyingayinga gake gake ku burebure bwayo, kuko nayo rwose afite metero 2 na santimetero 5, mu gihe ipima ibiro 200. Ishobora kandi gutwara warhead cyangwa ibisasu bipima ibiro hagati ya 30 na 50, ubundi ikabijyana mu ntera iri hagati y'ibirometero 1000 n'ibihumbi 2500, kandi ikagenda rwose ku muvuduko nawo uri hejuru, kubera ko nayo igenda ibirometero 185 ku isaha. Uretse kuba Abarusiya barakoresheje iyi drone muri Ukraine, aba banya-Iran nabo barimo barayikoresha ku bwinshi mu ntambara iri hagati ya Iran, Amerika na Israel muri 2026. Iran yifashishije Shahed 136 irasa mu bihugu byegereye intambara nko muri Gulf State nka United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait n'ahandi aho zarashwe ku nyubako z'ingabo, ibikorwa remezo bya peteroli ndetse no ku butaka bwegera aho ingabo z'abanzi ziherereye. Shahed 136 nubwo atari yo drone izwi ku isi yose nka F-35 cyangwa MQ-9 ziganje cyane muri Amerika, ariko nayo niyibuza gukanga umwanzi ubundi ikamuhangara. Rero zimwe mu mpamvu zituma iyi drone itera ubwoba cyane nuko ihendutse, kubera ko nyine zikorwa ku bwinshi, ubundi nazo zikarasa ahantu henshi kandi icyarimwe mu gihe gitoya. Iran kandi ifite n'indege kabutindi, drone nayo iteye ubwoba kandi rwose nayo ihangayikishije umwanzi, ni Shahed 131, murumuna wa Shahed 136, nayo igaba ibitero bya kure, ariko rimwe na rimwe biri kumwe na mukuru wayo Shahed 136. Ku mwanya wa kane hari drone nayo yifashishwa cyane na Iran yitwa Muntambara 6. Ni ubwoko bwa drone y'intambara yakozwe na Iran kuva mu myaka y'1980, ikaba ari unmanned aerial vehicle UAV, ikoreshwa mu gutanga amakuru, reconnaissance no gutera ibitero. Muntambara ni imwe muri drone za mbere za Iran zahinduye uburyo igihugu gikoresha intambara n'ubugenzuzi ku butaka bwa bagenzi bacyo cyangwa mu turere tugize ikibazo cy'umutekano. Iyi Muntambara ifite wingspan hagati ya metero 2 n'3, uburebure bwayo ni hagati ya metero 1.5 na metero 2, kandi ifite moteri nto iri inyuma, ikora ku muvuduko w'ibirometero 150 na 200 ku isaha. Ishobora kuguruka ku butaka cyangwa mu kirere ku ntera ziri hagati y'ibirometero 150 na 200 bitewe n'icyo ishaka kurimbura. Inshingano zayo ni ugukora reconnaissance mission, aho ifata amashusho, amakuru y'ubutaka, ubundi ikayohereza ku bayobozi b'ingabo. Ikindi kandi Muntambara ishobora kandi gutera ibisasu bito ku ntego z'ingenzi, ariko ntabwo ari kamikaze drone, oya, yo iragenda ikagaruka. Ku mwanya wa gatanu hari drone nayo ikomeye yitwa Shahed 129. Drone yitwa Shahed 129 ni imwe mu ndege zitagira umupilote zikomeye cyane zakozwe na Iran, yatangiye gukoreshwa hagana mu mwaka w'ibihumbi 2012, igamije cyane ubutasi no gutera ibitero ku ntego ziri ku butaka. Shahed 129 ishobora kubana mu kirere igihe kirekire cyane kigera hafi ku masaha 28 idahagaze, kandi ishobora kugenda intera ndende igera hafi ku birometero 1700 bitewe n'uburyo ikoreshwa. Iyi drone ifite ubushobozi bwo gutwara ibisasu bito byitwa Sadid bishobora kurasa ku ntego zatoranyijwe neza. Iran yayikoresheje cyane mu ntambara zitandukanye, cyane muri Syria no mu kurinda imipaka yayo. Shahed 129 izwiho kuba ihendutse ujyanyije n'izindi drone z'ibihugu bikomeye, ariko ikagira ubushobozi buhagije ku butasi mu bitero. Iyi nayo ni imwe muri drone Iran yibitseho. Ku mwanya wa gatandatu hari drone nayo kabuhariwe yitwa Shahed 149 Gaza. Iyi drone ni kabutindi cyane, nayo ni imwe muri drone nini cyane zakozwe na Iran. Iyo yatangajwe bwa mbere mu mwaka wa 2021, ihabwa izina rya Gaza mu rwego rwo gushyigikira abanya-Palestine. Shahed 149 Gaza ni drone nini cyane kurusha izindi nyinshi za Iran, kandi ifite ubushobozi bwo kuguma mu kirere igihe kirekire cyane, kubera ko ishobora kumara mu kirere amasaha agera kuri 35, ikagenda intera igera hafi ku birometero 7,000, bigatuma ibasha gukora ubutasi kure cyane yayitangiriye. Ikoreshwa cyane mu butasi, reconnaissance, kugenzura imipaka no gutera ibitero karundura ku ntego ziri ku butaka. Iyi drone kandi ishobora gutwara ibisasu byinshi kurusha izindi drone za Iran. Ikindi kandi ifite kamera zigezweho zifasha kubona neza umwanzi haba ku manywa cyangwa nijoro. Ikoreshwa kandi mu gutwara radar n'ibindi bikoresho byo kumenya aho umwanzi aherereye. Ku mwanya wa karindwi hari drone ya Hadid 110, drone nshya yihuta cyane. Iyi drone yatangiye kugaragara cyane muri uyu mwaka wa 2023, by'umwihariko muri iyi ntambara Iran y'imirarwana. Iyi Hadid 110 ni drone ya kamikaze, ivuze ko iguruka igatera ku ntego igahita iyigongaho ubundi igaturika. Ikindi kandi ikoresha moteri ya jet, bigatuma igenda yihuta kurusha drone nyinshi za Iran. Umuvuduko wayo ugera hafi ku birometero 510 ku isaha. None wumva gato uburyo iyi drone ikoramo. Hadid 110 itangizwa
igwa ku butaka ikoresheje rocket boost, igahita iguruka yerekeza ku ntego yahawe na GPS cyangwa ibindi bikoresho byo kuyiyobora. Ubundi iyo igeze ku ntego irayigonga igahita iturika kuko iba itwaye igisasu gipima ibiro 30. Ku mwanya wa 8 Iran yabitse intwaro kabuhariwe ikoreshwa cyane mu butasi yitwa Ababiri 3. Iyi ni drone ikoreshwa cyane mu gufata amashusho y'abanzi kandi ikoreshwa mu gutahura aho umwanzi ari, gufasha no gutegura ibitero ndetse no kugenzura neza uko ibitero byagenze. Rimwe muri drone za kera ariko zigikoreshwa na magingo aya. Mbere yuko tureba rero izindi drone kabuhariwe Iran ikoresha irwana intambara zayo, reka mbanze ngushimire cyane kuba ukigeze kuri uyu munota, uri uw'agaciro cyane. Gusa ariko rwose niba waryohewe n'iki kiganiro kanda like, kandi niba ufite igitekerezo ntugire impungenge ahubwo isanzure maze ugitange muri comment kugira ngo tugende tubiganiraho gake gake. Ariko kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano, reba ko wakanda subscribe kugira ngo ibiganiro n'inkuru dukora ujye ubyumva mu ba mbere. Ubu tugeze ku mwanya wa 9. Iran ifite drone ikoresha yitwa RAD-85. Iyi ni drone igenewe gusenya ibikoresho by'umwanzi aho biri hose, isenya kandi imodoka z'umwanzi na radar. Ikindi kandi nayo ni kamikaze drone, mbese irituritse. Ku mwanya wa 10 Iran afite FPV drones cyangwa first person view drone. Izi ni drone ntoya cyane zikoreshwa na Iran na magingo aya. Izi drone zishyirwaho kamera n'igisasu, ubundi umusirikare akayiyobora muri systeme, ubundi akayijyana nk'utwara imodoka kurinda ageze ku ntego runaka nyine abashaka kurimbura. Iyi drone itwara ibiturika byoroheje nka grenade ariko ikarimbura ahantu cyangwa ibintu biremereye. Mu by'ukuri izi si zo ntwaro zonyine Iran ikoresha irwana intambara zayo, kuko nayo ifite misile, amato, ibifaru n'indege. Ariko uyu munsi twahisemo kuvuga kuri drone nk'intwaro zoroheje ariko zikaba zihangayikishije Israel na Amerika, kandi rwose n'isi yose ikaba imaze no gutinya cyane kubera iri koranabuhanga rya drone za Iran zikomeje gutera impungenge cyane. Gusa ariko haba njye nawe yewe na buri wese turifuza ko iyi ntambara ihagarara, kubera ko rwose nta keza k'intambara, kandi rwose nta kindi cyahagarika iyi ntambara uretse ibihugu byombi kuba byayoboka inzira ya diplomasi kuruta rwose ko bakomeza gusukanaho ibisasu. Reka nongeye ngushimire cyane kuba tugeranye kuri uyu musozo, uri uw'ikirenga kandi rwose umugisha wose utangwa na Rurema ukugeraho mu ba mbere. Ngaho kanda like, ukone subscribe niba utarayikora, ubundi utere comment maze kandi ukomeze kuryoherwa n'inkuru n'ibyegeranyo tubategurira. Nje ndi Sali Hasani, iyi ni Man TV, ndabashimiye.